Hello everyone. Today I will teach active voice and passive voice with the two objects in Telugu as well as in English with examples. Example 1. Tiger killed deer. Tiger is the subject. Killed past tense verb V2. Deer object. Tiger killed deer. In active voice we are highlighting tiger. పులి జింకను చంపింది. పులిని యాక్టివ్ వాయిస్ లో హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, డీర్ ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ was killed V3 past participle, then by, then tiger subject. Deer was killed by tiger. So in passive voice we are highlighting deer. జింకను పులి చంపేసింది. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో జింకను హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ 2. President presented an award to him. Presented is the subject. Presented past tense verb. An award past object. To him second object. President presented an award to him. So in active voice we are highlighting president. రాష్ట్రపతి ఆయనకు అవార్డు అందజేశారు. రాష్ట్రపతిని యాక్టివ్ వాయిస్ లో మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఫస్ట్ an award. So presented is the past tense verb. Then we should use in passive voice was. Then we use presented V3 past participle. Then to him. Then by president subject. And an award was presented to him by president. Here we are highlighting an award in passive voice. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఆయనకు అవార్డు అందజేశారు. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మనం అవార్డును హైలైట్ చేస్తున్నాం. వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ హీ, దెన్ వాజ్, దెన్ presented the past participle, then award, then by, then president subject. So he was presented an award by president. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఆయనకు అవార్డు అందజేశారు. So it is one more passive voice sentence. V1 is the present tense, V2 is the past tense, V3 is the past participle, V4 is the ing form. Killed, V1 is the present tense, killed, V2 is the past tense, killed, V3 is the past participle, killing, V4 ing form. Kill, this is the V5 noun. Active voice means subject plus verb plus object 1 plus object 2. It is called active voice. Object 1 plus subject 2 plus verb plus by subject called passive voice. From thoroughly the example 2, remaining all examples are same. Example 3. Mukesh has given a laptop to Rohit. Mukesh subject as auxiliary verb, given main verb, a laptop past object, to Rohit second object. Mukesh has given a laptop to Rohit. We are highlighting Mukesh in active voice. If you want to convert active voice into passive voice, first a laptop, next has, then been, then given, V3 past participle, to Rohit, then by Mukesh. Mukesh subject. A laptop has given to Rohit by Mukesh. In passive voice we are highlighting laptop. Laptop Rohit Mukesh ఇచ్చాడు. Laptop ను passive voice లో హైలైట్ చేస్తున్నాం. With first, then has, then been, then given, past participle, a laptop, then by, then Mukesh subject. So Rohit has given a laptop by Mukesh. రోహిత్ కి ల్యాప్టాప్ ముఖేష్ ఇచ్చాడు. హియర్ వీఆర్ హైలైటింగ్ రోహిత్. రోహిత్ హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ చెక్ బిలో స్ట్రక్చర్. ఎగ్జాంపుల్ 4. Students will present gifts to the principal. Students subject, will auxiliary verb, present main verb, gifts first object, to the principal second object. Students will present gifts to the principal.
యాక్టివ్ వాయిస్ వీఆర్ హైలైటింగ్ స్టూడెంట్స్. విద్యార్థులు ప్రిన్సిపల్కు బహుమతులు అందజేశారు. యాక్టివ్ వాయిస్లో స్టూడెంట్స్ని మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గిఫ్ట్స్ విల్ బి, then presented past participle, that is B3, then to the principal, then by students subject. Gifts will be present to the principal by students. In passive voice we are highlighting gifts. బహుమతులు విద్యార్థులచే ప్రిన్సిపల్కు అందజేస్తారు. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో బహుమతుల్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం. వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ principal first, then will be, then presented past participle, that is B3, then gifts, then by, then students subject. Principal will be presented gifts by students. బహుమతులు విద్యార్థులచే ప్రిన్సిపల్కు అందజేస్తారు. Here also we are highlighting principal. Example 5. She has sent the register post to the CM. She is the subject, as is the auxiliary verb, sent is the main verb, the register post is the first object, to the CM is the second object. She has sent the register post to the CM. Here we are highlighting she in active voice. ఆమె రిజిస్టర్ పోస్ట్ ను CM కు పంపారు. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఆమెను హైలైట్ చేస్తున్నాము. If you want to convert active voice into passive voice, with first object, first the register post, then has, then been, then sent, past participle V3, then by her, then to the CM. The register post has been sent to by her to the CM. Here we are highlighting register post. Register post ను ఆమె CM కు పంపారు. Passive voice లో register post ను మనము హైలైట్ చేస్తాం. The CM has been sent the register post by her. So the first the CM, then has, then been, then sent, past participle, then the register post, then by her. Same has been sent the register post by her. Here also we are highlighting CM. CM को हमें register post पंपाరు. Example 6. They will pass the information to your friends. They subject, will auxiliary verb, pass main verb, the information first object, to your friends second object. They will pass the information to your friends. Here we are highlighting they. వారు మీ స్నేహితులకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తారు. యాక్టివ్ వాయిస్ లో వారిని హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ విత్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫస్ట్ the information, then will, then be, then past participle V3, then by, then they becomes them, then to your friends second object. The information will be passed by them to your friends. Here we are highlighting information. సమాచారం వారి ద్వారా మీ స్నేహితులకు పంపబడుతుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో సమాచారాన్ని మనము హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ విత్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ your friends, then will, then be, then past participle V3, then the information first object, then by them, they becomes them. Your friends will be passed the information by them. Here we are highlighting your friends. మీ స్నేహితులకు వారి ద్వారా సమాచారం పంపబడుతుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మీ స్నేహితులు అనే సబ్జెక్ట్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం. If you have any doubt, please check below structure. While converting active voice into passive voice, so some of the pronouns will become in passive voice. He becomes him, she becomes her, they becomes them, you becomes you, it becomes it, we becomes us, this becomes that, this becomes those. Understand the concept of active voice, passive voice with the two objects, how we are converting. I am showcasing the structures for you to frame your own sentences as well as practice purposes. Once you understand thoroughly, not required to remember longer time. Practice several times. Consistency is the key. Practice. Never give up. Like, subscribe, click on bell icon to get latest videos. Thank you for watching the video.